السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا سلام سومالوين ميل بعد كل جزء وأنا أوزي هالك داون أوزو في شرق الصوص ولا سمعت أنا الفيديو ما شاء الله ساعبان قصة أركتين بمانت برنامج كأوضة وما شاء الله برنامج أو فائدة له إذنك أو فائدة سين أو وحكو برنامج ما شاء الله برنامج كساعدين وضع مانتا برنامج كسوحوك سابسين أي تهاي وحبرش واي ساوض ogtiin dhamaantiin mararka qaar qof walba wuxuu raadiyaa wax barasho tayo leh inuu dibadda aado ama meelo qaar oo aad wax fiican oo barto wax asiga oo faa'iido ku helay iyo dalkiisa ku anfacayo familkiisa ku anfacayo inuu wax samaysto marka ciwaanada saasita ka arkaysiin waa ciwaanada ay soo xiriiraysan insha Allah qofkii u baahan wax barasho dalka Malaysia ta Elit College Center waxa idinka caawinaysaa ay tahay wax barashada Ingiriiska marka adiga hadda wadan aad tagayso oo kale wax jaamacad ama college aad tagtid adigoo Englishka aadan perfect ku ahayn tagaysid yani meeshasna ma tagi kartid sababtoo waxa lagu leeyahay kow waa inaad soo bartaa Englishkana adoo soo baranin ama Englishka adoo perfect ku ahayn yani ma tagi kartid meeshas marka Elitna waxa idinka caawinaysaa ay tahay in Englishka ay horumar idinka gaarsiiso yani Englishkan si fiican meel idinka gaarsiiso wax fiican idinka qabad Englishka oo idinka caabiso saa idinka u rabtiin ma sha Allah waxa idin barto si walba ay tahay marka insha Allah fiidiyoga idinku talagal ila soo daawada si uu qurux badan yahay waxyaabadka lagu caabiyo sida wax loo baro barnaamijyada macallimiinta dhamaan waa wada arkaysan insha Allah ila daawada fiidiyogan
whole motivation series. You as a student decide to learn English. You start a course, you go every day and study hard and do your homework. Problem is, you don't have any native English friends. And in your class, you may have, worst case scenario, only people who speak the same language as you. Therefore, if you are going to try to practice outside with your friends, though I still suggest that this is a very good thing to do, because there really is no other way of doing it, you may end up finding that your spoken English will be about the average of the 5 of you who sit around talking English together. This may be one of the reasons why learning English is so much harder when you don't have any English speakers around you. Then there is the other situation where the person goes to, say, Manchester in the UK and takes up an English course there. And while they work, they do the course, and at night they work maybe as a waiter in a restaurant. After 6 months of working there and mixing with all the British staff in the restaurant, they could come back to their country with a very strong Manchester accent, which for some, even native speakers from other countries like myself, actually find it very difficult to understand. The accent is so strong, even though they're speaking perfect English, the accent is so strong, sometimes the pronunciation is difficult to understand. The difficult thing for an ESL learner, though, is when they are surrounded by this accent, as far as they know, this is the British accent. It is, but let's say it's not exactly the Queen's English. So my recommendation is that a student needs to try all of the above, but also to surround themselves during the day outside the class with a variety of English accents. For example, listening to an English song, watching an English movie, listening to the BBC News, not to mention trying to join a club that will have a large number of native English speakers. If you are in a country where you cannot find any English speakers, you definitely will probably have the internet, which means you will be able to get all these things. So try to include these other types of things like songs, movies, and news in your daily life, and you'll get a lot more out of it. So don't forget, when you sit around and talk to other people, your English will probably be about the average of those 5 English speakers. marka saawad aragtan Elit Center waxay diyaar u tahay wax walba oo u baahan tihiin oo dalka Malaysia inay idinka caawiso wax barasho ay tahay wax walba ay tahay dalka Malaysia inay idinka caawiso insha Allah barnaamijkeena intaan ku soo ekaan doono waxyaabo badan oo ku saabsan Elit Language Center waa wada arkaysiin adoo Ilaahay yiraahdo waa idin soo bandhigi doonaa wax walba ay ahaato marka insha Allah fiidiyogan inta ku soo gabagabeeyna fiidiyoga waxaan leeyahay sidaan iyo nabad galiyo